For most of this campaign, we were far behind. We always knew our climb would be steep. But in record numbers, you came out and you spoke up for change. And with your voices and your votes, you made it clear that at this moment, in this election, there is something happening in America. There's something happening when men and women in Des Moines and Davenport, in Lebanon and Concord, come out in the snows of January to wait in lines that stretch block after block because they believe in what this country can be. There is something happening. There's something happening when Americans who are young in age and in spirit, who've never participated in politics before, turn out in numbers we have never seen because they know in their hearts that this time must be different. There's something happening when people vote not just for party that they belong to, but the votes, the hopes that they hold in common. That whether we are rich or poor, black or white, Latino or Asian, whether we hail from Iowa or New Hampshire, Nevada or South Carolina, we are ready to take this country in a fundamentally new direction. That's what's happening in America right now. Change is what's happening in America. You, all of you who are here tonight, all who put so much heart and soul and work into this campaign, you can be the new majority who can lead this nation out of a long political darkness. Democrats, independents, and Republicans who are tired of the division and distraction that has clouded Washington. There is no destiny that we cannot fulfill. Our new American majority can end the outrage of unaffordable, unavailable health care in our time. We can bring doctors and patients, workers and businesses, Democrats and Republicans together, and we can tell the drug and insurance industry that while they get a seat at the table, they don't get to buy every chair. Not this time. Not now. Our new majority can end the tax breaks for corporations that ship our jobs overseas and put a middle-class tax cut in the pockets of working Americans who deserve it. We can stop sending our children to schools with corridors of shame and start putting them on a pathway to success. We can stop talking about how great teachers are and start rewarding them for their greatness by giving them more pay and more support. We can do this with our new majority. We can harness the ingenuity of farmers and scientists, citizens and entrepreneurs to free this nation from the tyranny of oil and save our planet from a point of no return. And when I am President of the United States, we will end this war in Iraq and bring our troops home. That's why tonight belongs to you. It belongs to the organizers and the volunteers and the staff who believed in this journey and rallied so many others to join the cause. We know the battle ahead will be long, but always remember that no matter what obstacles stand in our way, nothing can stand in the way of the power of millions of voices calling for change. We have been told we cannot do this by a chorus of cynics, and they will only grow louder and more dissonant in the weeks and months to come. We've been asked to pause for reality. It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of a nation. Yes, we can. It was whispered by slaves and abolitionists as they blazed a trail towards freedom through the darkest of nights. Yes, we can. It was sung by immigrants as they struck out from distant shores and pioneers who pushed westward against an unforgiving wilderness. Yes, we can.
It was the call of workers who organized, women who reached for the ballot, a president who chose the moon as our new frontier, and a king who took us to the mountaintop and pointed the way to the promised land. Yes, we can to justice and equality. Yes, we can to opportunity and prosperity. Yes, we can heal this nation. Yes, we can repair this world. Yes, we can. And so tomorrow, as we take the campaign south and west, as we learn that the struggles of the textile workers in Spartanburg are not so different than the plight of the dishwasher in Las Vegas, that the hopes of the little girl who goes to the crumbling school in Dillon are the same as the dreams of the boy who learns on the streets of L.A. We will remember that there is something happening in America, that we are not as divided as our politics suggest, that we are one people, we are one nation, and together we will begin the next great chapter in the American story with 3 words that will ring from coast to coast, from sea to shining sea. Yes, we... Buenas tardes, David. Según el video Yes We Can del presidente Obama, te voy a hacer estas 4 preguntas. ¿Qué entiendes del video? Bueno, entiendo que el video es una forma que él tiene de ganar adeptos. Entiendo que es un video donde él busca que la comunidad vea en él una opción como presidente futuro de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿El video para ti es claro? Sí, es totalmente claro. Realmente él muestra en un corto periodo, expone toda su política de gobierno y asimismo tiene una oratoria que de alguna manera puede cautivar al televidente. Para ti, ¿cuál es el producto a vender? La posibilidad o el eslogan de sí se puede. El Yes We Can en el español es sí se puede. Y el sí se puede es generar una conciencia en el pueblo de que sí pueden darle un cambio. Es una forma clara de decirle a la gente que no solamente él va a ser el que gobierna Estados Unidos, sino que el gobierno de Estados Unidos solamente se puede hacer si la gente se vuelve un sujeto de cambio, no un objeto de cambio. Ok, ¿cuál es tu conclusión del video? Pues básicamente que Barack Obama desde sus inicios en la campaña tiene una oratoria que realmente puede lograr convencer a la gente de cualquier cosa. ¿Cómo empieza su discurso? Empieza en una base diciendo hay algo que está sucediendo. Ese algo que está sucediendo es que la gente quiere un cambio, que la gente quiere hacer otra cosa por el país, ¿sí? Luego de eso que está pasando, algo está pasando, dice ¿qué es lo que está pasando? La necesidad del cambio. ¿Quiénes pueden hacer ese cambio? Nosotros. Barack Obama nunca habla como tal en primera persona, siempre habla de nosotros. Como te dije en la pregunta anterior, él lo que hace es meter al pueblo como un elemento esencial para cambiar el Estado, pues cambiar Estados Unidos y todo el modelo económico que ellos tienen. Entonces, él maneja temas como educación, maneja temas como corrupción, maneja temas como las políticas migratorias y lo que hace es un tema de inclusión. Entonces, no solamente mezcla blancos y negros, también usa a los latinos, usa a los europeos y todos ellos como hacer parte de un gran engranaje. Esa es la virtud que tiene Barack Obama. ¿Qué pasa al contrario con Colombia? Nuestras políticas presidenciales están basadas en la guerra. Él nunca atacó, por el contrario, si te das cuenta, dice, los demás candidatos también son ciudadanos, también tienen buenas ideas para el país, pero nosotros lo vamos a hacer de una manera diferente. Lo que te digo, el éxito está en la pluralidad, ¿sí? Nunca habla yo en mi gobierno, no, nosotros en el gobierno. Entonces, eso es lo que se rescata, que es una persona que tiene una excelente oratoria. Es una persona que logra llegar al corazón y al sentir de la persona. Mucha gente diría que usa el arte de la demagogia y es que decirle a la gente lo que quiere escuchar, pero no, por el contrario, lo que él hace es decirle a la gente en qué está muy mal, cómo vamos a avanzar. Tú, como votante, puedes llegar a tener un papel importante en la sociedad y un papel importante en las decisiones que vamos a tomar. De hecho, él arranca su discurso perdiéndolo, gracias a que él pierde las elecciones en New Hampshire, donde Hillary Clinton gana. El discurso no estaba para la gente de New Hampshire, el discurso estaba hecho para las demás personas que iban a ver
ese discurso, ¿sí? Y producto de eso, ¿qué fue? Que ganó las elecciones. Ok, listo David, muchísimas gracias. Vale, que con gusto.